Let us draw the plot again. We have drawn this plot. It's density versus this scaling factor. We have already drawn this. For matter dominated universe, density varies as 1 by AQ. For energy dominated universe, it varies as 1 by a to the power 4, and the intersection point, this corresponds to 10,000 years, because after 10,000 years of a Big Bang, the energy dominated universe became matter dominated one. We have another energy density now, and that is the dark energy density, and this dark energy density is not changing with the scaling factor. Universe is expanding, universe is accelerating. So what? This dark energy density is independent of this scaling factor A. Now if we plot again the expansion of the universe with time, we have plotted this before. We know that first the universe was energy dominated, and the expansion was dependent on t as t to the power half or root over t. But after 10,000 years, the universe became matter dominated one, and the expansion reached the asymptotic curve, and this expansion varies as t to the power 2/3. But as the universe is accelerating due to this dark energy, we need to take into account this dark energy density. So after a certain point of time, the universe is accelerating and the graph looks like this. But what is the consequence of this acceleration of the universe? What is the consequence of the expansion of the universe? For that, we need to look into this Hubble constant. We know A naught by A is Hubble constant when we have found that this H is equal to a constant which is root over 8 pi 0 by 3. Now suppose two objects in the universe are d distance apart and they are moving with a relative speed of v. So v can be written as v equal to ht. H is the Hubble constant. So we can read this relation like that. And now when two objects, two contents of this universe, suppose two galaxies, they are d distance apart, and as the universe is undergoing an expansion, it is accelerating, so this distance d is increasing. And as distance d is increasing with the expansion, their relative speed also increases. Now when two galaxies are separated by a distance of like 10 to 12 billion light years, say, then this relative speed becomes c. Beyond that, the relative speed becomes greater than c. So when one galaxy is going away from the other with a relative speed which is beyond the speed of light, and trust me, there is no restriction in the relativity in that, because relative speed can be greater than the speed of light. That's completely okay. So when this one galaxy is going away with a relative speed v, which is greater than the speed of light, then light will no longer reach us from that galaxy. And that point is, you might call it as a horizon. And when a galaxy is beyond the horizon or at the horizon, we will not be able to see that galaxy, and that is a consequence of acceleration of the universe. And as the universe expands, galaxies are disappearing from our sight. At some time will come in the future when we will be able to see our own Milky Way galaxy only, or maybe some few neighboring galaxies. But then, of course, the sun will come to an end by then. Of course, Earth would come to an end also. But if we could exist
we'll be able to see only a very few neighboring galaxies and our own Milky Way galaxy. All the other galaxies will disappear from our side because light coming from them will not be able to reach us as they are residing from us with a speed greater than c. এবার আমরা এই গ্রাফগুলো আবার একটু দেখব। এই দুটো গ্রাফ তো আমরা আগেই করেছিলাম, যেখানে ম্যাটার ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য ডেন্সিটি এইভাবে ভ্যারি করছিল, ম্যাটার ডেন্সিটি 1/a³ সাথে ভ্যারি করছিল। এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্সের জন্য এনার্জি ডেন্সিটি 1/a⁴ এইভাবে ভ্যারি করছিল। এই জাংশন পয়েন্টের সময়টা হচ্ছে 10,000 ইয়ার্স, কারণ বিগ ব্যাংয়ের 10,000 ইয়ার্স পরে এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্সের বদলে ইউনিভার্সে ম্যাটার ডমিনেট করতে আরম্ভ করে। 10,000 ইয়ার্স আগে, মানে বিগ ব্যাংয়ের 10,000 ইয়ার্স পর্যন্ত এনার্জি ডমিনেট করেছে, তারপরে আস্তে আস্তে ম্যাটার ডমিনেট করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখন তো ডার্ক এনার্জি ডেন্সিটিও আছে, যেটাকে আমাদের ইনক্লুড করতে হবে। এবং ডার্ক এনার্জি ডেন্সিটি কিন্তু স্কেলিং ফ্যাক্টরের ওপর একদমই নির্ভর করে না, স্কেলিং ফ্যাক্টরের ওপরে একেবারেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করলেও ডার্ক এনার্জি ডেন্সিটির কিছু আসে যায় না, এটা কনস্ট্যান্টই থাকে। এই প্লটটাও আমরা আগে করেছিলাম, এটাকে আরেকবার একটু দেখবো। এটা হচ্ছে ইউনিভার্সের এক্সপানশন টাইমের সাথে সাথে কিভাবে হচ্ছে। 10,000 বছর অবধি প্রথমে তো এনার্জি ডমিনেটেড ইউনিভার্স ছিল, যেখানে ইউনিভার্সের এক্সপানশনটা এরকমভাবে হচ্ছিল এবং ইউনিভার্সের এক্সপানশনটা ভ্যারি করছিল T⁻½ সাথে। তারপর 10,000 ইয়ার্স পরে ম্যাটার ডমিনেট করতে আরম্ভ করে, তখন এই অ্যাসিম্পটোটিকটা রিচড হয় এবং তখন ইউনিভার্সের এক্সপানশনটা ভ্যারি করছিল T⁻² হিসাবে। কিন্তু যেহেতু ইউনিভার্স এক্সপানশনটা মানে অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্স অ্যাক্সেলারেট করছে, শুধু এমনি এমনি এক্সপ্যান্ড করছে না, অ্যাক্সেলারেট করছে, তাই এই প্লটটাও একটা সময়ে ছেড়ে দিতে হবে। এই প্লটটাও একটা সময় আর নেওয়া যাচ্ছে না, ইউনিভার্স তখন এইভাবে এক্সপ্যান্ড করছে, কারণ ইউনিভার্স অ্যাক্সেলারেট করছে। এবার এই এক্সপানশনের কনসিকুয়েন্সটা কি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। যদি আমরা এই রিলেশনটা দেখি, এটা তো হাবল কনস্ট্যান্ট, A.A = হাবল কনস্ট্যান্ট এই রিলেশনটা। এবার আমরা আগে দেখেছি যে দুটো ইউনিভার্সের যে কোনো দুটো বস্তুর মধ্যে, মনে করি আমাদের পৃথিবী আর অন্য একটা গ্যালাক্সি, তাদের দুজনের রিলেটিভ স্পিড হচ্ছে v। গ্যালাক্সি আমাদের থেকে v স্পিড নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে এবং গ্যালাক্সির আমাদের থেকে d দূরত্ব দূরে আছে। তাহলে v = √8π003 × d। এবার গ্যালাক্সিটা সরে যেতে যেতে এমন একটা সময় আসবে যখন এই গ্যালাক্সিটা আমাদের থেকে 10 থেকে 12 বিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে অবস্থান করবে। সেই সময় তার স্পিডটা হবে, রিলেটিভ স্পিডটা হবে আলোর স্পিডের সমান। এরপরে আস্তে আস্তে তার রিলেটিভ স্পিডটা আলোর গতিবেগের থেকেও বেড়ে যাবে। এবং স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে এখানে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, কারণ দুটো বস্তুর রিলেটিভ স্পিড সি এর থেকে বেশি হতেই পারে, কোনো ইনফরমেশন সি এর থেকে বেশি স্পিড নিয়ে ট্রাভেল করতে পারবে না, দ্যাটস ওকে। কিন্তু দুটো বস্তু রিলেটিভ স্পিড সি এর থেকে বেশি কিন্তু হতেই পারে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে যখন গ্যালাক্সিটা আরও দূরে সরে যাবে এবং তার স্পিডটা আলোর গতিবেগের থেকে বেশি হয়ে যাবে, তখন তার থেকে যে লাইটটা সেটা আমাদের পৃথিবীতে এসে আর পৌঁছাবে না। এবং এরকম একটা পয়েন্টকে বলা হয়, ওইরকম একটা স্পেসের এরকম একটা স্থানকে বলা হয় হরাইজন। এই হরাইজন যখন কোনো গ্যালাক্সি ক্রস করে যাবে তখন তার হদিশ আমরা পাবো না। এবং যত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে, গ্যালাক্সিগুলো আস্তে আস্তে আমাদের সাইট থেকে, আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি এরকম হয় কোনো একটা সময়, যদি আমরা দেখার জন্য বেঁচে থাকি। Now one last thing, let's look at the relative energy density. If we look into dark energy density with respect to total energy density, we could see that the ratio is 73%, which means 73% of the total energy is the dark energy. And if we look into matter density, then it is 27%. And if we look into radiation density with respect to the total energy density of the universe, that is a very, very tiny quantity. That is a very, very small quantity. Because energy created at the time of the Big Bang is hugely reduced. And now we have just some
energy in the microwave range. So a very tiny part of the total energy density is attributed to the energy density of radiation. And if we look into this density of matter, that could be divided into two parts. One is the density corresponding to dark matter, other is the density of the visible matter. And the dark matter density is 23% and the visible matter density is 4%. So the total energy density is divided into 73% of dark energy density, 23% is dark matter density, and only 4% is visible matter density. And we do not know what the dark energy is, what is its a kind. We do not know about dark matter also. We do not know everything about the visible matters also. So we have a lot more things to find out. এবার আমরা এনার্জি ডেন্সিটি নিয়ে একটুখানি কথা বলবো। ডার্ক এনার্জির যে ডেন্সিটি, সেটা যদি টোটাল এনার্জি ডেন্সিটির রেসপেক্টে দেখি তাহলে সেটা হবে 73%। অর্থাৎ ইউনিভার্সের টোটাল এনার্জি ডেন্সিটি 73% হচ্ছে ডার্ক এনার্জি ডেন্সিটি। ম্যাটার ডেন্সিটিকে যদি দেখি তাহলে টোটাল ডেন্সিটির 27% হচ্ছে ম্যাটার ডেন্সিটি। ম্যাটার ডেন্সিটি আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে, একটা হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার ডেন্সিটি, আমরা জানি না ডার্ক ম্যাটারটা কি, আর একটা হচ্ছে ভিজিবল ম্যাটার ডেন্সিটি। ডার্ক ম্যাটারের ডেন্সিটি হচ্ছে 23%, ভিজিবল ম্যাটারের ডেন্সিটি হচ্ছে 4%, মানে টোটাল এনার্জি টোটাল ডেন্সিটির 4%। আর যদি রেডিয়েশন ডেন্সিটির কথা দেখি, রেডিয়েশন ডেন্সিটির কথা ভাবি, ইউনিভার্সের টোটাল ডেন্সিটির সাথে কম্পেয়ার করি, এই রেশিওটা কিন্তু ভীষণই কম। কারণ বিগ ব্যাংয়ের পরে যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটা তৈরি হয়েছিল, সেই অ্যামাউন্টের এনার্জি এখন নেই। ইউনিভার্সে এনার্জি ডমিনেটেড যখন অবস্থা ছিল তখন এই রেশিওটা খুব হাই ছিল, এখন তো আর সেটা নেই। এখন তো কালের নিয়মে আস্তে আস্তে এনার্জিটা ডিক্রিজ করে গেছে, এবং এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে লো এনার্জির মাইক্রোওয়েভস কিছু আছে, যার এনার্জি ডেন্সিটিটা খুবই কম। অর্থাৎ রেডিয়েশনের এনার্জি ডেন্সিটিটা ইউনিভার্সের টোটাল এনার্জি ডেন্সিটির রেসপেক্টে যদি দেখি তাহলে সেটা খুবই কম। ডার্ক এনার্জি সম্পর্কেও আমরা কিছু জানি না। টোটাল এনার্জি ডেন্সিটি মানে টোটাল যে ডেন্সিটি তার 73% হচ্ছে ডার্ক এনার্জি ডেন্সিটি, টোটাল ডেন্সিটির 23% হচ্ছে ডার্ক ম্যাটারের ডেন্সিটি, টোটাল ডেন্সিটির 4% হচ্ছে ভিজিবল ম্যাটার ডেন্সিটি। এইগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না। ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কেও জানি না, ভিজিবল ম্যাটারও যতটুকু আশেপাশে আছে সেটাও পুরোটা জানি না। কাজে অনেক কিছু জানার এখনো বাকি আছে।